Вы побывали на производстве губной помады Color, и я думаю, что экспертам не стоит волноваться, если они придут перемазанные помады. Их жены их поймут. А мы отправляемся в салон к Йонасу Врамелю, где именно с этой помадой Color он нашей модели из нашей группы сделает макияж. Это наша любимая комната, потому что мы любим помады. My name is Jonas. Меня зовут Йонас. And I'm Anne, nice to meet you. Это Анна. And as you know, with every new season, there are several new trends coming out on the market. Как вы знаете, каждый новый сезон на рынке появляется несколько новых тенденций. And one of my favorite trends this season is, of course, the strong lip look. И одна из моих любимых тенденций на рынке сейчас это, конечно же, яркие губы. For many years, we've seen a lot of lip glosses on the market. Много лет мы имели на рынке большое количество блеска для губ. And lipsticks has been considered a little bit, you know, what our grandparents wear. И помада считалась больше в стиле бабушек. But for the last year or so, we've seen a huge comeback for the lipstick. Но последний год мы вернулись к тренду на помады. And I think that's fantastic because putting color on your lips is the ultimate sign of femininity. Я думаю, что это фантастический шаг, потому что это очень женственно носить помаду. It's also a great way to show the people around us who we are and what we feel like. Это помогает нам показывать окружающим людям, кто мы и как мы себя чувствуем. And it's an easy way to take, for instance, an office look to a quick evening look. И это самый легкий и быстрый способ сменить свой образ из дневного офисного на вечерний торжественный. There's so many different ways of wearing it, like my colleague here today. She pulls it off really well. Собственно, есть очень много способов носить помаду. So by combining and color matching the nails to the lips and just wearing it with a little black dress, she looks very elegant and yet very trendy. Например, то, как это делает она подбирает в тон помаду и лак и сочетает это все с черным платьем. And other way, an unexpected way to wear color on your lips is on the beach. This is a place where lots of girls forget that it's really cool to put color on their lips. И другой, например, способ, куда мы могли бы носить помаду, это носить ее на пляже. So say for instance you're in a bikini, you just took a swim, you have wet hair, you're tanned, you don't wear any makeup, you're going to go and have a lunch with your girlfriends, then you just put on a strong lip color and that's going to look absolutely fantastic. Например, когда вы на пляже, на вас практически нет макияжа, вы плаваете, у вас есть загар, но когда вы идете, например, встретиться с вашей подругой, вы наносите помаду, и вы тут же становитесь очень классически выглядите. Well, the problem of putting on lipstick in an unexpected place is that it's quite difficult to find the right shape and position. Но основной проблемой в использовании помады является найти нужную форму и точное нанесение этой помады. So that's why we created a color lipstick. Именно поэтому мы создали Color помаду. Yes, so I work for new product development in Stockholm and work very closely with the R&D team. Анна работает в Стокгольме и разрабатывает продукты вместе с командой Губной. And we already have like a huge variety of lipsticks and a lot of products within the Oriflэйm size of line already. Конечно же, у нас очень широкий ряд помад, мы имеем множество разных коллекций и оттенков. However, we always want to launch really innovative products and first in the world technologies. Но, тем не менее, мы все равно хотим производить лучшие продукты в мире и использовать уникальные технологии. And with Color Drop, basically, we have a lipstick that's been designed to maintain the drop shape from the first to the last application in order to get perfect precision, and this is a first in the world product. И мы рады представить вам первую в мире помаду в форме капли, которая не теряет свою форму в
ценит, они сильнее. Yeah. So we're all like super excited about this product. And also, whenever launching a new product, we look at general trends and what's happening around the world. Когда мы разрабатывали эту помаду, конечно же, мы думали о форме ее упаковки, но также мы впитывали тенденции мировые и смотрели, что происходит в мире моды. And what we noticed, and I'm sure it's the same for all of you, is that we live in a really fast-paced environment. We're all like really stressed. We have to juggle so many things. We have so much to do. And at the same time, we need something very practical and we need to do our makeup on the go. Как вы все знаете, мы живем в современном мире с очень высоким темпом жизни, у нас всегда очень много дел, но тем не менее, именно поэтому мы создали продукт, который можно было бы наносить прямо на ходу. Like in Moscow, you have to do it on the Exactly. On the tube, on the train, or like... Да, то есть это та помада, которая поможет Moscow traffic. Or in the Yeah, traffic. Moscow traffic, while walking and like in front of a shop window, quickly То touching есть эту up. помаду вы можете носить и в метро, и в машине, стоя в пробке, Yeah. благодаря своей форме. And we find that basically this drop shape is just the perfect shape in order to apply our lipstick on the go. Мы поняли, что форма капли – это идеальная форма для того, чтобы наносить помаду на губы. It's been tested because we always really test our products thoroughly, and 88% of the women in the consumer panel that tested the product were really amazed with the precision they got with the lipstick. Конечно же, мы всегда тестируем свои продукты, в том числе и на покупателях, и 98% женщин были просто восхищены этой помадой и тем, как она наносится. You can see from its shape, it's just from my usage basically. I use a lot of lipstick. I'm really happy with ColourDrop and it's so easy. I travel a lot, I'm always extremely busy and it's the perfect lipstick from morning to evening, from the first application to the last. Я сама пользуюсь помадой очень часто, но я много путешествую, и эта помада позволяет мне пользоваться ей где угодно. It also comes in 8 really beautiful shades. So you have everything from your soft pinks to your dark browns. В линейке ColourDrop 8 оттенков, от нежно-розового до насыщенного коричневого. And it also gives just a healthy glow. И также это дает здоровый блеск, помада придает здоровый блеск вашим губам. So when I do makeup for my clients, I usually pick something really glossy and sparkling for a young model, and then as we gradually go older, I use less and less shine. So for instance, for a mature model, I would use more mattes and those type of qualities. В своей работе для молодых девушек я использую помады и блески с ярким нанесением, с ярким блеском, с блестками. Для более возрастных женщин использую более матовые оттенки. Sometimes it's really difficult to find the right shade. You will be really surprised on how many shades actually suits one person. Очень сложно иногда бывает найти нужный оттенок, и вы можете удивиться, как много оттенков могут действительно хорошо подходить к одному человеку. But when I'm choosing a color, a new color for one of my clients, I usually give them the lipstick and they can, with their fingers, apply so they don't get the graphic shape, they just get the soft color at their home. So they walk around in their house, just applying a little bit with their fingers so they get used to the color. Когда я подбираю помады для своих клиентов, я просто даю им помады, и они пальцем наносят оттенок себе на губы. Мы не делаем четкую форму, мы просто хотим понять, какой оттенок подходит. И так в течение нескольких дней они наносят эту помаду и понимают, идет она или нет. So when I then do the makeup for the specific event or the shoot that we're doing, the model already feels comfortable because she got used, she practiced on how to wear this new color on her lips. И когда приходит день уже мероприятия и делается полный мейкап, модель уже чувствует себя уверенно, потому что она уже несколько дней приносила этот оттенок, она к нему привыкла, и она знает, как его подать правильно. And as I'm here and we have a makeup chair, I wanted to do a little bit of demonstration for you. If you want to come and sit in the chair, how I do when I apply. И сейчас нам покажет Йонас, как он наносит помаду. So basically,
using makeup is all about optical illusions. Optical illusions of enhancing what we have and maximizing the beauty in our face. Собственно, мейкап – это оптическая иллюзия. И цель заключается в том, чтобы подчеркнуть те достоинства, которые у нас есть. So we all want to have voluptuous and kissable lips. And the best way to do that is to prime the lip before you put on any lip shade that you want. Сейчас мы видим очень оформленные, объемные, красивые губы, и мы можем подчеркнуть их при помощи блеска. Прежде чем нанести. So as you can see, even though the light is bad here, when the light hits on my model's lips, it's slightly lighter in the center part of the lower lip. Ну, здесь немножко плохой свет, но если будет немножко поярче, вы увидите, что в центре губы светлее. So before I put on any type of lipstick, I always prep the lip using a satin white eyeshadow in the center part of the lip. Because then, when I then coat with lipstick, this area is going to be gradually lighter, and that's going to create an illusion that the lip is more voluptuous. И когда я наношу помаду, прежде чем наносить ее, я всегда подготавливаю губы, и для этого наношу в центр губ светлый белый оттенок теней. Для того, чтобы после нанесения помады мы получили градиент от уголков губ к центру. То есть от уголка будет темный оттенок, и посередине будет светлый оттенок. И за счет этого губы кажутся более полными и объемными. We also have something called a converted lip liner. So if you look around, we all have a white line surrounding our upper lip. And this line gradually ages and disappears. But if we fill it in using the same white satin eyeshadow, this is called milking the upper lip. It's like drinking a glass of milk and then you have white on the... So you have to be careful and shade it. So you just gradually enhance that line a little bit, and that's going to help your lip to look more plumped and more youthful and more beautiful. Также вы можете нанести светлый оттенок теней вокруг губ. То есть у нас у каждого вокруг губ есть такая белая полосочка. На это место наносите светлый оттенок теней и хорошо растушевывается, чтобы не было чувства. So when you do a graphic lip look, key thing is to have focus on your brows and on your lips. Because if you have strong and beautifully arched brows, you're going to come across as more beautiful, and you're going to come across as more confident, and it's going to be a great balance between just a mascara and a small liner, graphic eyebrows, and a beautiful, strong lip. Вам нужно выбрать, куда делать акцент, на глаза или на губы. То есть нельзя одновременно сделать акцент и на яркие брови, яркую тушь и тени, и одновременно и красные или очень яркие губы. Нужно что-то одно. And because I know that my model is going to a dinner tonight, I want it to be long-lasting. Так как я знаю, что наша модель сегодня собирается на ужин, я сделаю помаду, которая будет держаться долго. So I'm going to fill in the contours of her lip using a little lip liner, and as you can see, I'm not making one single stroke. I'm gradually building up the edges of the lips using small strokes. Я подвожу контур губ карандашом, но я делаю это не одной линией, а несколько штрихов, чтобы заполнить контур губ. And I try never to go outside the natural shape of the lip, except in one place. And if you tilt your head back, right here with the lower part of your lip, you can go a little bit outside your lip's natural shape, because that's going to add to the feeling that you have more plumped and more beautiful lips. Когда я наношу лайнер на губы, я не выхожу за границы натуральной границы губ. Только в одном случае в центре нижней губы можно немножко выйти за контур, чтобы дать больше объем. I start with the upper lip in the same way, doing one line by creating many small lines, meeting up in the center to create the heart shape.
and the upper lip. На верхней губе я наношу также штрихами лайнер от уголков глаза, от уголков губ к центру. I'm also really thorough with blending, so I use my little finger and kind of blend, pushing the pigmentations onto the pores, because then it becomes more long-lasting, and also it becomes a little bit softer, so it's easier to wear and it looks more natural and more beautiful. Дальше я смешиваю оттенки, смешиваю карандаш, я смягчаю линию, чтобы она выглядела не так графично и более натурально. And actually, we have lots of really professional and nice tools when we do applications, but one thing that you forget is your fingers, and sometimes people have difficulty finding their shapes. It's because they don't feel their face, but if you touch your face, you can feel the contours of your shape of your face much easier, so then you know where your brow bone is, where to put your eyeshadow, where your cheekbones are, so where to put your blush. It's quite important to get to know your face and your feature by touching your face, so you know where to put what. Очень важно использовать руки при нанесении макияжа. Например, Йонас сейчас показывал, что он пальцами именно вбивал и смешивал карандаш. Очень важно знать свое лицо и знать, где что у тебя находится, чтобы понимать, куда наносить макияж, тени или брови. So usually I would apply a lipstick to my client using a lip brush, and then I would give the lipstick to my client so she can reapply it throughout the night. Обычно я наношу помаду кисточкой и потом отдаю, собственно, ее клиенту, чтобы она освежала ее в течение вечера. But now, because of the shape of the drop, I can really easily, can you feel it? It finds the shape. I can almost look away and do it because the lipstick almost finds the shape itself, and it's so easy just to go over the lip and get a perfect application and get an even application, and you don't have to be so thorough with the shape because it's so easy to find the shape with this book. Но в случае с помадой Color Drop я наношу ее прямо на губы сразу, потому что она имеет форму капли, и, как вы видите, она прекрасно наносится, имеет четкий контур, и ее легко наносить, она even мягкая. though I only put lipstick on the lower lip, you can see that when you put the color on your lips, it really doesn't only maximize the beauty in your lips, it maximizes the shine of your skin, the color of your natural eye color. So really, it's a contrast color that brings out so much more than just beauty in your lips. Я специально нанес помаду пока только на нижнюю губу, чтобы вы могли ощутить разницу, насколько цвет помады влияет на общий образ, насколько он сочетается или контрастирует с цветом вашей кожи, глаз, насколько он делает вас ярче. So don't feel shy to ask questions because usually we're in a big group. Now we're so few people, so take the opportunity and ask any questions that you would like. Задавайте вопросы, если они у вас есть, потому что сейчас не очень много людей и есть возможность задать вопросы. So see how well this red lip goes with just a black jacket and a high heel like my model is wearing today. And it really highlights everything in my model's look. Такой оттенок помады лучше всего носить, например, с черным платьем или жакетом и каблуками. И он подчеркивает и выделяет достоинство. There we go. Really, really nice. We have a good photographer in the house, so we're going to do one still shot, and then I think we should do one group photo as well, right? And we also have all the samples of the lip shades here. Yeah. So if you want to come up, try them, feel them, come up here, and then we'll arrange so we have a group photo before we leave.